HOD of Mechanical Engineering, HOD of Agriculture Engineering, Dean. Good morning to all of us here. I am proud to introduce our chief guest, Dr. Indra. This is my first inspirational talk I can give you. Whenever you want to leave, you can leave, but not in this presentation, after my presentation. Whenever I am starting to give some input for how to do this, sir. If I send to Dinamada, publish the same thing. If you find the appropriate journal, for half of those will. அதே மாதிரி கால்குலேஷன் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கும் தேவை. நீ ஒரு சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை வாங்கி வச்சுட்டு நீ 3வது மாடியில கொண்டு போய் வச்சுட்டு காலையில 4 மணிக்கு தண்ணி திறந்து பார்க்கும்போது சூடா இல்லை அப்படின்னு சொல்றது வந்து வேஸ்ட். அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் எப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்பியர் வந்து ஒரு 100 mm டயமீட்டர் வச்சுக்கீங்க. 100 mm டயமீட்டர்ல நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த 100 mm டயமீட்டர் எப்படி பிளான் பண்றேன்னா ஒரு 1 mm லேயரா பிரஸ் பண்றேன். Especially applicable to aircraft structure and spacecraft structures. So, ரெண்டு focus தான் aircraft and spacecraft. So, what? There will be a CAD model. So, the CAD model will be initially sliced, right? This is the support structure. CAD component has to be built over a substrate. But I need only thin entire things means I cannot make it. So, if you look at that particular one, this is aluminum atom in 111 phase.